Kana katoto kadogo kana watch Mkuru. Katoto kako sijui mwezi moja. I'm wondering ni nini ina fascinating watoto na hii mambo yetu na waelewi ni nini nasema. But it's so cute. It's cute, guys. I love it. Speaking of which, what do Sudanese kids love watching? Cartoon Network. Mamen, Mkurugenzi Daya Stories episode 13 inafaa kuwa imeisha, lakini nilipromise watu wangu one thing. There's a story ambayo nilipiga ya Daya Stories na nikaiachia katikati. Mnaikumbuka guys? Undercover in Qatar. So nimejiambia sitamaliza Daya Stories until ile siku nitapata the part 2 ya hiyo story. So mkiona tunaingia Daya Stories episode 15, 16, mjue bado ninaendelea kugather ile information. Alafu nimekuwa nikiona nini zenu mbaya. Mkuru, undercover Joe, ulisahau. Sijasahau. Bado ni my information. Na gather pole tu. Ile kidogo nitakuwa nimepata, nikiona ni kama hakuna ingine inakuja, I think nitaifungia hapo. Hata kama inamaanisha ndafanya hiyo, alafu niongeze na story ingine ya a totally unrelated story baadaye. Yeah, but rest assured that atumalizi hii season until tumefunga hiyo story Undercover in Qatar. Sio sawa? Very nice. So, story ya leo nitakuwa very vague na details, sababu sitaki nichomee mtu sana. But the story nilifind ikiwa very, very, very captivating. Now, most people huwaga wanataka kutoka hapa, waende majuu, waende wapige kazi huko, waokote pesa. But the truth of the matter ni ati pesa huko iokotagwi rahisi. Watu wanaweka kazi. People put in the work. Ndio wapate ile pesa kidogo wanatumaga huko nyumbani. In fact, survey ilionyesha, especially in the States, ya kwamba the most hardworking race ama people in the US of A ni Mexicans, followed very closely by Africans. Nikipiga story ya For Papers or For Us, huyo mrembo mwenye story alikuwa ananiambia wasichana wa Kenya wasifikiria ati wakikuja huku majuu watapata wasee wenye wako na do, wazungu wako na pesa nini. Wazungu wako chini ikifika story ya job. In fact, nasikia kwa nationality zote za majuu, white people wako number 13 kwa wale watu wanapiga kazi proper huko. So most of them wanaishi very average lives, very average. But sasa hapa hivi tukiona gangozi nyeupe tunaingia huko na bidii sana. Nataka kutoka kwa block. You need to get rich. Kuna block unatoka, wewe ndio unaenda kutegemewa huko. Sababu them ikifika mambo ya kazi, pantak. Mzungu afadhali achukue pesa kidogo kwa bank, lakini asifanye kazi heavy kama ya construction. Yeah, despite the fact that pesa ya construction iko juu deadly kuliko huku hivi kwa corporate, but mahali kidogo yeah, pantambwa. So Afrika mazee wanajituma huko hivyo na the Mexicans mbaya. In fact, I think sometime in juzi tu Florida mazee wasalileta ngori, sababu upstate Florida huko kwa ushago mashamba mazee zilianza kushut down. Sababu nini? Wasee wali round off illegal immigrants wakawatoa huko. But sasa hao immigrants ndio walikuwa wanapiga kazi wapi? Kwa hizi mashamba mazee. So wenye mashamba wanadai John noma. Vitu zinaharibika sababu hakuna wasee wa mkono jo, walami hawataki hizo kazi. No, Mexicans, Africans, hiyo ndo kazi yetu hiyo. Anyway, hiyo ilikuwa tu kuwapatia a short back story.
just how hardworking our people are, na zile pia extent hawa so waga wanaenda kupata hizi makazi pia si mchezo. Kazi na inapigwa deadly. Now, the subject of our story today is a gentleman mwenye mambo ilienda vile inataka. Wewe hatari sana, but it's a beautiful story. Nikasema wacha tu niitandike leo. Now, sometime back, hawa watu wacha tuwapatie majina kwanza. Ni watu wagani famous wanakuaga watatu kila mahali? Three Menami. Tunajua majina zao real kweli? Hii inaweza wachanganya. Tom, Dick and Harry. Tuende na Tom, Dick and Harry. Sawa. Wacha tuende na Tom, Dick and Harry. Now, tuanze na Tom. Tom ni jamaa ako States, anapiga kazi yake safi sana. Wapi? Trucking business. The trucking business iko na kazi deadly. But hizi ni zile kazi ngumu zenye wazungu pantaka hiyo. Mzungu anataka akae kwa ofisi ya gonge kompyuta hapo kidogo alafu aende nyumbani. Hizi za hawataki, na hapo ndio do iko. So Tom anapiga hiyo kazi yake ya trucking business safi sana, na maisha yake iko fiti. In fact, ashaanza kununua mpaka truck zake nini. But still, hata kama akona truck ingine, bado akona yake yenye anasukumaga yeye mwenyewe. Akipiga hizo masafari kutoka sijui Texas mpaka sijui New York huko juu, Texas mpaka huko West. Yani anajipigia deadly. In fact, Tom nishaipiga story yake before. Story ya Tom ilikuwa trapped in sub-zero temperatures. Sijui kama nakumbuka hiyo story ya jamaa ignore science hapa, lori yake ikileta ngori akaenda akakwama kwa baridi huko. That's Tom. Nice. Tuweke Tom kando. Tuende kwa Dick. Dick ni mtu pia anaishi States na Tom. By the way, watu ni wa Kenya wote. They are all Kenyans living in the US. So Dick pia ilimkubali. In fact, aliingia States through the Marine Corps. Ama ilikuwa Air Force. Najua tu ilikuwa military. Somewhere in the military. So akapiga nini yake ya military fiti sana. Of course, after some time mambo ya papers inakubali, unakama unakuwa citizen. Na we unakuwa ni mwenyeji wa US. Usha serve mazewe ni veteran wetu huyu. Ametupigania mavita huko Afghanistan nini. So ni mse States imemtambua. Amepiga kazi yake kwa military, amemaliza, ameretire. But sasa anasukuma makazi zake huko to States. Unajua huko hivyo military ukisha serve uende tu kadhaa unaweza retire. Unaweza pata mtu ameretire military na ako early 30s. Si kama huko mazetu unasukuma mpaka mtu ako 66. Now, that's Dick. Then, there is a gentleman by the name Harry. Harry ni mjamaa anaishi Kenya. But Harry anajuana na Dick uko States. Dick anajuana na Tom, ni marafiki. But Harry hajui Tom, yeye anajua tu Dick peke yake. So hapa Dick ndio mtu wetu wa nini, yeye ndio akona link ya hao wote wawili. He knows Tom and he knows Harry. So Harry mazee anavutia Dick, anamwambia ni aje mtu yangu, nataka nikam States. Nitembee bana. Nimepiga kazi hapa Kenya nini. Nataka nipige lap nione hizo vitu mnaonaga huko, vitu safi, mandhari, nifurahie mandhari. Of course, Dick anamwambia ina mambo, come through, hata usijali mambo ya accommodation nini, utakaa kwangu for the number of days unataka kukaa States. Bas, ukimaliza, si unapanda tu ndege yako unarudi Kanairo very fast. Bas, mzee mzima Harry anatoka Kenya. Ndege yake haraka faster, anafika States, nakutana na Dick, mambo iko sawa kabisa. In fact, anamhouse for some time nini. At some point, ana introduce Harry to Tom. Si wanakutana huko States. Ni aje, boy wangu anaitwa Tom ako in the trucking business. Tom ni boy wangu anaitwa Harry, ako pale Kenya anafanya mambo yake. Ametembea tu hapa kiasi. Tutakuwa naye for a couple of days alafu atarudi mtaa. Nice. Hiyo iko fiti sana. Wewe tembea in case ukisikia unataka kitu, niongeleshe man. Naitwa Tom. Huyu rafiki yako Dick ni rafiki yangu pia.
Yeah, so all the best. Na mambo inakuwa sawa, jamaa anabangaiza Tom anaendelea na biashara yake ya trucking, bas, and life is beautiful. After some time, Dick anapigia Harry, anapigia Tom, anamwambia brother, unajua Harry anafaa kuwa narudi Kenya lakini amekaa hapa akasema hapana, ameona opportunities. Shajua Harry ni mtaa gani, ameona opportunities na hakuna haja ya kuachilia hizi opportunities. Ameamuacha abangaize, apige mawax hapa na pale, agadhe kiasi. Akishagadha enough atarudi Kenya. Okay, mambo ya papers. We Tom, unataka kujifanya ujui vile watu wanaishingi hapa? Papers hata manuva hiyo haina pressure. Tom akadaini sawa. Kama ameamua anataka kubaki apige hustle ni sawa. Mahali mimi naweza msupport, mnaniambia tu mimi nampiga support yangu Mufti. Dick akamwambia, in fact now that you mentioned it, support naona inaweza kuna namna. Unataka support gani? Hiyo aksi yako ya hika mambo. Jamani hatari. Akona license, simuone hivyo. Hii kitu anasukuma deadly. Si upige na yeye lap hapo kwa hiyo lori yako, aende aone vile unafanya hizi vitu. Kimbize interstate huko nini, angalie vile mnavuka maboda za hizo states zingine mkipeleka mizigo nini. Within no time jamaa pia tutamweka kwa wheel na atasukuma mzigo. Okay. Hapo kwa papers. Papers nini wewe? Huyu nishampanga huyu. Umempanga aje? Sasa si unajua mimi nilikuwa military. Najua. Nataka nimpatie ID yangu, ndio atakuwa anatembea nayo. In case mtu asimamishe aulize makaratasi, yeye atakupatiana ID yangu. Wakishaangalia tu hivi waone, haya ni jamaa wa military. Please be on your way. Awanaga mambo na watu wa military hata kidogo, so itakuwa safer. Okay. Sawa, haina mambo. Kama hivyo ndio mmeagree, hiyo sawa. Well and good. Bas. Dick anaambia mzee mzima Harry, ni aje? Here is my ID. Hii ndio utakuwa unatembea nayo. Wewe sasa na kuhand over kwa mzee mzima Tom. Anasukumaga malori hatari sana hapa. Kana yeye, hizi lori zao ni hatari, ziko na mpaka vitanda huko nyuma, double decker. Mnaweza ishi hapo ndani. Drawers ziko hapo, ma wardrobe za kuweka vitu zako, microwave ya kuwarm machakula nini. It's a house on wheels. So mtakuwa mnapiga lap na Tom. Learn hiyo the ropes. Then eventually si hata wewe utachukua tu truck na ufanye hii biashara. Of course Harry is very excited. At least anajua hapa ataokota tu shilingi nini before arudi Kenya. Nice. So Harry and Tom wanaanza maisha pamoja kama truck driver na co-driver wake. Hizi truck zao hawakuagi na co-driver, so wamezoea kujidrivia truck zao peke yao. Juu uko na kila kitu una need. Ukisikia umechoka unapark tu kwa truck stop, unalala. Ukiamka ukisikia uko na nguvu ya kuendelea, unaendelea. So there is really no need for a second person in the cabin. But since ni mtu tunajaribu kusaidia hapa, well and good, wacha kitu ipigwe. Na wakaanza masafari zao, wakasukuma mamizigo huko Midwest nini, wanapeleka sijui wapi. Yani mambo Mufti. Ile pesa wanagadha, jamaa anamkatia kidogo, anampiga. Na hiyo kidogo wadau, si kidogo. Like hiyo kidogo jamaa akikuja Kenya, ako kwa the top 1%, anaishi fiti. Wase in a week, mgeni Harry anaweza funga kitu kama $600. $600 kwa pesa ya Kenya ni kama roughly, wezi kosa ka 75,000 hapo, si ndio? Na current rate. So unaweza imagine in 1 week unaingiza, hata assume hiyo time ni ile time dola ilikuwa so $6,000, $600, hiyo ni 60 G's a week. Piga hiyo kitu times 4, 240. Kuna watu tunakaa kwa maofisi hapa, hatutengenezi hiyo 240. But mtu waika mambo anaitengeneza deadly. 240. Na unajua hii ni pesa ati wamegawana. So
ile cumulatively hii lori inaingiza pesa deadly. So Hari akajiambia, walai, hii ndio kazi nataka kufanya. Kama hivi ndio watu wanakafunga, ati the price to pay ni kulala tu kwa barabara kama tingatinga. Wacha tulale, but we are making this money. Maisha ilikuwa safi. Wakaenda matrips ka 600 trips 600. Mwisho wa mwezi ka $2,400 ndio hiyo kwa mfuko. The next month hivyo, the next month hivyo. Ilikuwa beautiful. Now, ni kama shetani asikiangi vizuri akiona watu wanakaa poa. Siku moja mazee wakapata shughuli ya kupeleka mzigo wapi? New York. Kutoka Texas hadi New York unapanda tu juu. Chap. Tunapeleka mzigo New York, tubangaize siku kama 2-3. Turudi. Hiyo ni tumekuwa tukifanya hii kitu. So sahi it's nothing new. So vijana wanajipanga sawa. Tom na mwenzake Hari. Of course, Dick waga once in a while anapiga kuuliza, mambo iko namna, mambo iko fresh, mambo iko fresh kabisa. Jamaa bado anacheza na ID yangu. Ako sawa kabisa. Amesha memorize kila kitu. In fact, akiulizwa tu jina na mtu anasemaga jina yako. Yaani iko kwa system, it's in the system. Hapo sawa. Tunapanga safari ya kwenda New York. Tukifika New York tutakuvutia. Hapo sawa. Majamaa wanaingia kwa lori yao, wanaanza safari teke wakipanda juu, wakielekea wapi? New York. The journey was uneventful. Hakukuwa na swara, hakukuwa. It was a very beautiful ride from Texas to New York. Wakafika New York, wakajiambia hapana, lazima turudishie mwili pole. Kuna vitu hapo nimetaja zinaitwa truck stops. So truck stops ni mahali at least madereva wanaweza, wakisha pack lori zao, wanaweza ingia ndani wapige hata shower. Iko na mashawa safi. Iko na marestaurant fiti, mnaweza kaa mkule chakula decent. Iko na activities, mnaweza hata cheza pool pale kidogo, magames nini. Unajua? Kutoa hiyo fatigue ya kukaa kwa wheel mazee hizo masaa zote. So kufika New York wakaambiana, leo hakuna kulala kwa cabin hapa, ni tuende tutafute truck stop safi, tuingie ndani tufanye mambo yetu. Truck stop iko karibu ni gani? Tupati. Wacha tufanye aje? Wacha tuingie kwa maps, tuangalie truck stop ambayo iko karibu iko wapi, tuingie hapo very fast. So wakaingia pale maps, search vizuri truck stop hapo, ikawaletea a list of truck spots. Wakaona kamoja hapo kakawa impress. Wakasema this one looks like it. Hii inakaa mpaka hata amenities ni safi nini. Wacha tuende hii. We must live like the kings we are. Si iko sawa? Iko sawa. Bas, wakawasha lori yao, washa drop mzigo. Sasa hii ni kutulia tu kwa truck stop nini. Ikifika tempo ya kurudi, waanze safari ya kurudi. So wakawasha lori yao, wakaweka map pap vizuri kabisa, wanaifuata hapo, na wakaanza safari ya kwenda kwa ile truck stop. Kwa wheel ni mzee mzima Tom mwenye lori. Passenger wake hapa Hari ako kwa simu na familia. Sababu gani? Sababu ya time difference. Mahali wako saa hii Kenya watu wameamka, like watu wako rada. So this is a beautiful time to call family. Ajulie wase hali, mnaendelea aje, mambo vipi? Hapa ni pesa tu tunagather, tunarushia polepole. Things are good. So ako kwa simu, anapiga story na familia. Jamaa ako hapa, ana drive, anafuata map polepole. All of a sudden anaanza kuona ukuta. Unajua vile unaendeshaga pale Waiyaki we vizuri, alafu all of a sudden kile kiukuta kia Kino. Sina kajua hako kaukuta kanakanga hiyo ganisha barabara. Hiyo ukuta ukiona unajua if anything happens you cannot go back. Huwezi panda pavement urudi hii side nyingine. Ni ukuta. So jamaa ukuta imetokelezea vizuri, ndio hiyo. Anashindwa kwa nini
why is there a wall here? Anaingia pale kwa map, anapata less than 2 miles away is the border ya US of A and Canada. Sijui kama mumeanza kuona ngori. The fact that kuna border hapa mbele inamaanisha hakuna vile watu wanafaa wapite hiyo place ya border. Sababu mukipita tu hiyo place ya border, pale kwa re-entry lazima mapolisi waangalie papers. Ndio tuhakikishe nyinyi ni citizens wa hapa. But haifai kuwa hivi. Yani, this was not supposed to happen. Watu walikuwa tu waende kwa truck stop, wafanye mambo yao, warudi mtaa. Lakini sasa wamejipata in a situation where wako kwa highway na there is no way they can turn back, sababu washaanza kuingia kwa ile zone ya nini? Ya border. There is a whole wall hapa, so hakuna vile anaweza piga U-turn. So lazima aende, afike kwa border, aambia watu waoi, poleni, makosa ni yetu, hatukuwa tunafaa kufika huku, but sisi tunataka kurudi, tuachieni tu tuzunguke turudi. Na wale polisi hawanaga shida, wanakuambia no problem, just cross the border into Canada, then make your U-turn, come back. Pale ukirudi tutaangalia tu makaratasi zako kidogo, but tunajua uko hapa kimakosa, tunajua huko unataka kuenda hivyo, so itakuwa chap chap, don't worry, nyi piteni tu humu muende mkam. Mzee mzima Tom ameanza sasa kutokwa na jasho jembamba. Sababu gani? Ako sawa. This fellow here talking to his family at home, unaware of the dangers that wameshaingia, is the problem. Huyu mjamaa anaitwa Harry, lakini akona ID ya mtu anaitwa Dick na ni military guy. Watu wakienda warani kitu, si watapata huyu mjamaa ako hapa na galavant na ID ya mtu mwingine. Unajua hiyo ni ngori inakaaje? Kujari woi. Hiyo ni ndani. Hiyo wacha hata deportation, tunakuingiza ndani kwanza. Number 2, huyu mnatembea na yeye ni nani? He's a US citizen na anatembea na gaidi hapa. Pia wewe ni wa kuchunguzwa. Wewe pia ndani. Until tujue ni nini hii mlikuwa mnapanga. So mazee jasho jembamba yani heart inagonga akiwa hapo kwa kiti ya dereva. Mwenzake hapa kando ni masimu tu, hata hana habari. But jamaa akajiambia, you know what? Si tutaenda tu na story yetu. Tumepotea. Tunataka tu U-turn turudi. Na nishaipiga story kama hii, but hii ili happen side za Michigan. Michigan pia unaweza ingia Canada, but sasa hii pia ni ya New York. Canada ni big, ime spread over the entire length of USA. So jamaa ameamua kanaenda sana, we tuende, tutarudi. Ameenda, amefika place, amepata cop. Ame-explain ya cop vizuri sana. Ni aje? Manze, hatukuwa tuna intend kujipata hapa kwa border. Ni truck stop tunatafuta. Sijui utatusaidia aje. Kuna vile tunaweza piga U-turn hapa tusitoke kwa nini kwanza. Jamaa kaambia mbona mna panic? People make this mistake every day. Tumezoea kukuwa na watu kama nyinyi. So, don't worry. Nyinyi ingieni. Just enter Canada. Make the U-turn, just come back. Yeah. Papers zitaangaliwa tu kidogo na muachiliwe. It will not even be 2 minutes. Yeah, mtaachiliwa. Jamaa kaambia ina mambo. Sawa, wacha basi tuingie Canada, tuende tupige hiyo U-turn, tukam. Bas, na polisi akaambia all the best. Make a U-turn, mtanipata tu the other side. So jamaa si ameanza kwenda na lori yake. At this point ndio akaambia rafiki yake, guys, my guy, tuko kwa ngori. Ngori ni nini? Haya, bra. Kwa hii harakati yetu ya kutafuta truck stop, tumejipata tumeingia kwa border. Na hakuna design tunaweza piga U-turn. So lazima tuingie Canada, tuende tupige U-turn, turudi. Sanoma ni tukirudi, lazima waangalie papers.
hii place wako highway inapita kupita magari, so kijana hawezi shukia hapa avukevuke highway ya lanes 8 mguu, anaweza kufia hapo bana. So aka agree, mambo ni vile tuli agree. Wewe kumbuka jina yako ni Dick, usijaribu kusema unaitwa Harry mahali popote. Jina yako ni Dick, hiyo ID unatembea nayo ndio hiyo. I hope hauna any other identification ya kuonyesha wewe ni Harry. Kaambia hii ni kitu muliniambia from day one, so hakuna anything yangu iko na jina yangu natembeaga nayo. Mimi utembea tu na hii ID ya jamaa. Okay sawa. Na wakaanza safari, wakavuka vizuri, wakaenda wakaingia Canada, wakakula hiyo U-turn, wanarudi. Sasa jamaa wetu Tom anajiambia nataka nipate ule cop mwenye nini the other side, akama tusaidia hapa na papers tuingie. As anakaa mtu hivi anaona sign kubwa sana imeandikwa trucks move to the other side extreme, tokeni huku kwa gari ndogo kabisa endeni ile upande mwingine. So the fact that trucks zinarushwa huko inamaanisha huko wanaenda kupata watu wengine, sio ule jamaa mwenyewe waliongea naye pale. Kitumbua kinaingia mchanga sasa. So wakasongesha truck yao, wakaenda hiyo lane wanafaa wakue, wakaenda wakafika, wakasimamishwa na jamaa wa boda hapo, polisi. Kakam, ni aje, nini rada? Tulikuwa tumepotea, so ni kupiga tu U-turn. Tunapiga si tuendelea. Hatukuwa tuna intend kuingia Canada tola. Okay, no worries. Nipatie identification. So Tom anatoa yake, anapeana. Okay. Anaitoaje wewe? Anatoa yake, anapeana, wanaiangalia. Dick wape green card. Hakuna mse aliongea juu ya green card time yote. First of all, nafaa kuwa nikitembea nayo ama. So immediately jamaa aka freeze. Kopa naambia, oya, green card yako nani? Nataka niwasaidie haraka mwende. Shit. Tom hapa kando akaona jamaa anakanika na panic, wacha nimsaidie. Akaambia Kopa, ameisahau. Jamaa na unakuambia aga wewe unakuaga na memory mbaya. Imagine ameisahau green card kwa nyumba. Jamaa akamwambia sikuongeleshi, naongelesha Dick. Wape green card. Kaambia mazee awalai nimeisahau mtaa. Haya. Weka gari kando. Dick shuka. Saa hiyo immediately makarao kama 6 wanaanza kukama wakitembea. Jamaa anashindwa what? Hapa rada ni what? Makarao wakakam, wakaenda hiyo side yenye Dick ameketi. Dick in this case ni Harry akashukishwa lori. Wakakimbia na yeye maskan fulani huko ndani. After ametoka ndio manze Tom anakumbuka manze umse ni citizen, so I need kutembea na green card. Ni citizen juicy, alikuwa military. Okay, mwenye ID. So ninge need tu kumwambia manze hiyo nili overlook. But say itakaa funny akirudi tena kuanza kusema wait, green card, mimi ni citizen. Already ulishasema green card umesahau home. So kukuja hapa tena kusema itakaa tu off. So Tom akaamua hapa kimeumana. Hii ni ngori. So jamaa amepelekwa huko. Kopa kaambia Tom, fanyaje? Songesha lori, enda uiweke kando, alafu wewe fanya nini? Shuka, pia wewe tuende tuone mambo yako. Tom ananoma, akasongesha truck yake, akaenda pale mbele, akapark. But before ashuke, akatoa simu, akacall Dick. Now, the original Dick, akamwambia buda. Ni ngori. Nini mbaya? Manze, tulikuwa tunatafuta truck stop. Tukahata, tumejipata kwa boda ya Canada. Sasa mazee hatuwezi piga U-turn. Imebidi tuingie Canada, tukulie U-turn mbele, turudi. Hapo kurudi, wametuitisha papers. As we speak, Harry akono amebebwa. What? Now, akona ID yangu, Kai. Mazee wataranio ID wapate si yeye. Mazee mumeniweka kwa ngori. Mulikuwa mnafanya nini kwa boda?
Anamwambia mazee ni truck stop tulikuwa tunatafuta mazee, si tuliweka kwa map nini, sikujua mazee itatupeleka kwa boda mazee, tungejua hata tungekaribia hiyo area. Mazee hapo immediately Dick akaingia depression, akakata simu na hakuwaishika simu za wase tena. Alijua ni hivyo mambo yake kuisha. But luckily Tom alikuwa anajua marafiki kadhaa wa Dick, so akajua hapa kikiumana nda call tu mabeshte wake wampatie the horrible news. So jamaa akashuka lori, ule kopa akamchukua vizuri, akaenda akampeleka mali, ampeleka ule jamaa mwingine. Kufika huko anapata jamaa ameinua Biblia huko mazee. Anachukua ile oath inasema kila kitu ambayo unaenda kusema ni ukweli kabisa. Ni yani can cheat can die. Siwezi danganya, na nikidanganya najua consequences za kudanganya. So jamaa ameindulishwa Biblia huko. ID yake imechukuliwa, imeenda imefanyiwa maprocessing huko. Tom ako hapa kando pia, yeye akainulishwa Biblia yake haraka fast hapo nini, wakamhoji kila kitu yake ikakuwa sawa. Sasa ni huyu mwingine mazee, sijui ID imepelekwa wapi mazee, ni processing. Sasa ni waiting game iko hapo, waiting game. Immediately Tom akadiscover one of the cops hapo ni mweusi. Akajua sasa hapa mazee, manega huyu ndio mse atanisaidia huyo, in case kiumane nataka nikuwe na deal na huyu jamaa, anaelewa shida za immigrants huyo. So wako pale mazee wanangojea for what seemed like an eternity. Ana update tu jamaa wake Dick. Sasa the original Dick huko anamwambia mazee, hasa wanarun ile ID na imechukua long. Kawaida ikichukua long hapa mazee kimeumana. So nakuambia tu heads up, where anytime Joe unaweza vutiwa anytime. Then after some time mazee, chap ule mwenye alikuwa na ID yake ndio anarudi. Majamani wamekaa chini hivi wana brace. Sasa wanajua hapa sasa ni pingu, cell, kotiko, jela, deportation. Quick! In that particular order. So jamaa kakam, karudishia Tom ID yake, kakuja kwa Phil, kapatia kandege kanapita. Iko sawa hiyo. Kafika hapo kwa nimemuitaje Harry, who is now Dick. Kampatia ID yake, kamwangalia kwa macho, akamwambia thank you for your service, you're free to go. Guys, let me tell you, between hapo mahali hawa so walikuwa kwa hiyo ofisi na mahali lori ilikuwa imepakiwa, ni place, comfortable pace ingekuchukua kama dakika 3 kutoka kwa hiyo ofisi mpaka mahali lori iko. I am telling you, in 26 seconds. Yani walipiga mpaka ile nini ya Bolt ya 29. Yani ile mbio hao vijana walitoka hapo waende tu kwa lori yao, wakiendaga. Nikoshua mpaka hao cops walibaki hapo wakijulizana, kwani tumeachilia kina nani hawa? Kwa nini wanatoka mbio hiyo design? Wewe. Just in case usikie tu hapo, wait a minute. Hapana, hakuna kungoja wewe. Walienda wakapanda hiyo lori quick. Ikapigwa kifunguo na wakaenda sana, as far away from that Canadian border as possible. Karibu waingie Nicaragua, country ingine. Ni kuenda mazee. Waliponea. They have never understood to date kwa nini mpaka after running hiyo ID ya umse nini hatu hakuweza kuona mwenye akona hii ID na hii mwenye ID origin. They are two different people. But I guess ni ile kitu racist, si usema ukiona watu wa different race unasemaga wote wanafanana. Yeye iliwasaidia. Na by the way, kwa nini wase usema hiyo kitu ni racist? But si ni ukweli. Mi by the way, walami nikiwaangalia hivi lazima nikae na yeye sana ndio niweze kumdifferentiate na mwingine. Sasa tusiende Asia sti. Anye tuko Afrika hizi, ningekuwa majusa ningekuwa nimekansoliwa. By the way, tukubali tu hizi vitu. Si ufanana. Hata mimi si kachingi feelings mlami akiniambia mazee, ni Afrika mna you look alike.
because I also experience the same thing when I look at other people. Yeah. So I guess hiyo ndio iliokoa majamaa wakaenda kuenda kabisa. So of course after some time waliendelea na hii shughuli yao, but walikuwa very careful. Ilikuwa ina anytime Tom alikuwa na safari inampeleka karibu na boda mahali, alikuwa tu anaambia kijana hapo, ni aje mtu yangu. Na si kijana, by the way alikuwa older. In fact, this Kenyan guy was older than both of them, than Tom and Dick. By far, alikuwa amepiga na karibu miaka 10 hapo. But anytime walikuwa na safiri na kuna boda, alikuwa anamshukisha. Anamwambia, nazaenda huko nipige blanda tena alafu tujipata kwa ile ngori na hii round ya tuponei. So wakacheza hivyo for a couple of months. Eventually Harry akaachana na hiyo job ya tracking, akasema anataka tu kuhustle hapo mtaa. Unajua zile kazi zenye hautoki kwa hiyo city yako, it's safer that way. Bas na akaanza kupiga hiyo, then akadisappear for very long. Tom na Harry hawajaonana for quite some time, until recently ndio mazee wanakaa wana bump into each other. Mazee reunion deadly jo, wanaulizana bado uko hii country? Harry anamwambia bado niko, nilianza kupiga mabiza hapa na pale, nikajijenga deadly, I have invested home mbaya, niko na mamambo huko. Sahi mali nimefika mtu wangu, hata so immigration wakitaka wanishike. Mtaa tuko sawa kabisa, biashara is booming man. Yeah, ilikuwa reunion deadly sana, wakakumbushana hii story. It was beautiful. Mazea nilikuwa najua hapa mtu wetu angerudishwa haki ya Mungu na ndege ya maua. Tukuje tumuokote tu hapa kwa oi. But Mungu aachi watu wake. Bas, na tunafunga story hapo. At least ilikuwa na happy ending. Tuonane maidha bas katika kipindi cha Young and Stupid ambaye ndio kinakuja, ama ni minisode ndio next, depending na ile yenye itakuwa ready. But imekuwa true sana wadau, nyinyi ni wa deadly. Adios muchachos, peace. Haya.